die galaktisch diplomatisch Kammer hat MIT Schrein gekloppt. Als verschieden alienisch Spezies zus mengacht haben, für was sie erwarteten, das ist ein weites Routineintegrations Mitglied sein wird. Die Kammer, MIT, ihren hohen, Kristallzimmern, underfliegenden holographischen Displays, hat Repräsentanten aus der ganzen Universität. Jetzt sprechen wir über die Frage von Menschen, hat Ambassador Schrill angekündigt, sein translucenten, Jane Ruttl, MIT konverstektem Vergnügen, das Wort Menschen stammt aus seinem Sprechsynthesia, als OBEs, sich ihnen, besonders, lustigen, handelt, ein Chorus lauter, Lekilnrief durch die Ambassador Cree, ein Seninsektoid MIT glänzenden Komponenten, Augen, hat sein Mandibulen zusammengelabt in das, was insane Spezies für einen Schmerz passiert, ja die Bipedalkreaturen die immer noch darauf frühen schneller, als Licht zu fliegen zu erwecken. Wie wusstest du, rief Ambassador Plix, ihr glänzende Jane Ruttl, MIT Aufregung, das sie immer noch Projektilwaffen benutzen, ext für sich Projektil, kannst du dir das vorstellen, die Gemeinschaft galaktischer Repräsentanten verfolgt, ihr freundlichen, selten geschickten, obermenschliche, Erfolg als OBC, ein Kind MIT kraftigen Crayondrucken des Hologramms Eitan verschieden menschliche Technologien, die sich MIT mehr kondensierte Kommentare treffen. Sie sind ziemlich stolz auf ihr Nuclear Fission, antwortet Ambassador Ertrol, Verosakant ein weiter, rund glänzender, Lacan Sultan were ihnen sagen, das VR 10.00 Jahren verkuckensen benest haben. Die Touren der Kamerf netten sich mit einem leichten Hiss, Momenten die glänzende Atmosphäre unterbrochen. Ein menschlicher Montcalm rein, MIT der formellen diplomatischen Uniform der Vereinigten Erde Coalition sein Nomentag leist James Rodriguez, menschlicher militärischer Leiter, James Stiefel Clapperton auf dem Boden. Als HFY-Science der zentralen Plattform nettet, jeder Schritt, Bedkig, an der Zielstrittweg, sein Gesicht siegt den Ausdruck von jemandem, der ein ökonomisches Geheimnis kennt, aber noch nicht preisgeben dürft. Unser menschlicher Vertator ist da wirken die Botschafter die suchte mit den Tentakel was für ein Willkommensgest hielt. Wir haben Jared über die technologischen Errungenschaften ihres Spezies gesprochen, erst beeindruckend für ihr Entwicklungsstadium. James lächelte nicht das diplomatisch lächeln, das sie von anderen menschlichen Vertatoren gewandt waren, sondern die Art von lächeln, die ein Wolf aufsetzen wird, wenn lächeln kennt. Danke Botschafter, ist immer gut, die Ansichten unserer Verbündeten zu den menschlichen Fischkicken zu Ratsmitglied Plix flattert herunter James genauer zu betrachten. Wir haben gehört, dass sie in den Streitkräften ihres Planeten gedient haben wie faszinierend Ersland Sions VEs war, solch traditionellen Waffen zu benutzen. James lachen würde, ein wenig breiter. Ma'am, ich habe 15 Jahre lang beim Marine Corps gedient und waren 3 verschiedene Kampagnen im Einsatz. Aber wissen Sie, was wirklich interessant ist, hielt, in des sich im Saal, die Tatsache das Kina von innen, gefragt hat warum wir so viel Regeln haben wie, wir Krieg führen, im Saal würde es stiller, das Hintergrundspulver verstummt als James Ward in der Luft hingen. Botschafter Kreis, voller Zuchtung Regeln für die Kriegsführung was für ein seltsames Konzept wazu braucht man Regeln für ein so primitive Form der Konfliktsung. James lent sich entspannt an die zentrale Plattform, matcht aber einige der außerirdischen Diplomaten unerwartet Nerves. Nun das ist ein lustig Geschichte als begann, damit das wir anständig so viel kreativ Weg ausdachten, uns gegenseitig sie bringen, irgendwo musst ein Grenz gesiegen werden. Botschafter Schrills Tentakel hörten auf usert, hierum Susapel kreativ Methoden, oder nicht James under sein Augen, funkelten wohlkommante Druckte heite. Wenn sie interessiert, word ich ihnen gern erklären, warum wir bestimmt Waffen unter Taktiken ausdrücklich verbieten müssen. Das ist ein ziemlicher Gegenstand, im Saal herrscht völlig still der Spot von vorhin war Vergessen, als James ein Datenpot, sollten wir MIT den grundlegenden Kriegsverbrennen beginnen oder gleich zu den wirklich interessanten Dingen springen die uns dazu veranlassten, neue Gesetze zu schreiben. Botschafter Schrills Besetzungsgurt funktioniert möglicherweise nicht richtig, denn der Mensch hat das sicher nicht vorgeschlagen. Vielleicht sollten wir MIT den grundlegenden Militärprotokollen beginnen. Schlager schwach vor 9. James winkt ab. Beginnen wir MIT den Gründen, warum wir die kreative Verwendung von weißem Phosphor verbieten müssen. Das ist immer ein lustig Geschichte auf Partys. Die versammelten Diplomaten tauschen Nervs Blick. Plötzlich wirkt der Mensch nicht mehr ganz so primitiv.
Botschafter Kretrat, vor das Gasbrechauf, Ingen the Menzulenken, sein Mandibel klickten, Alzar, on holographisches Display, aktivierte das, schlank, kristallin Schiff siegt, die Strahlen aus purer Energie abfertigen, Dialekt, Sultan, where unsere, eigenen, Methoden, zur, Konfliktlösung, demonstrieren, sie switchert. Unsere Spezies hat sich über den rohen physischen Kampf hinaus entwickelt, wir setzen präzisen Waffen ein, die nur minimale structural Schäden an der Vorburg han neuronale, strungen verursachen. James schnaut an der verrundelt, schnell in einen uncloudwortigen Hussen, etwas amüsiert. Ditchmensch Rodriguez fragt Ratsmitglied Plix an die Strutzig leicht. Nein, sagt James unterwedelt, mit der Hand, renn sein Schultern vor, unterdrücktem Lacan. Erklärt bit weiter, wie die Waffen konstruiert sind, was Warries minimal Schadenbotschafters Riles Tentacle, wanden sich, vor Stols, tatsächlich Kanon unsere, modernsten Krischifein Feinlichs Schiff außer Gefecht, setzen, ohne zu erstren die besatzen Earthheart dabei nur geringfügig Unannehmlichkeiten Sicher. Adutet auf ein weites Hologramm, das ein Schiff siegt, das in Sanfest Blaues Licht gehält war. James Verlar die Fassung sein Konholt durch die Kamoren wurde von den Kristallwänden Maria Außerirdische Diplomaten Wicken Zurich Österreich über den plötzlichen Ausbruch tut mir leid, kucht unwischt sich die Trugenen aus den Augen Augen aber sie wollen mir dass sie ihr Waffen absichtlich weniger tadlich gammet haben an die sie hielten das vertrittlich. Sagt die Botschaft Israel, seit unserer Evolutional Oberlegenheit unserer Konflikt enden mit Minimellen. Verlisten James Rich Teet Sitchoff an der Gescherte Emmen Noch. Stimmt. Hey Frage habt ihr, schon mal was von Schrotflinten Bontad gehabt, oder besser noch von Flackenbombe dent. Die Außerirdischen tauschen, verwirrt Blick. Oder hier ist ein lustiges Beispiel, für James Ford unterrief sein eigens Hologramm auf, das was wir Menschen, Claimo nennen sie, das interessant daran ist, nicht nur, dass sie explodiert, sondern das Muster, der Splitterverteilung. Es wurde unangenehm still in der Kammer, als James begann, Diagrammen die Luft zu siegen. Das wirklich clever ist die Technik hinter der fragmentären Unterbrochen Botschaft Israel dessen Tentakel non blaskro waren. Ihr Spezies ist da sicher aber solch Methoden hinausgegangen. Oh absolut, nicht James Ernst. Heutzutage haben wir viel interessantier Spielzeug mit sie mehr über unsere Fortschritt bei autonomen Drohnen Würmen erfahren oder interessieren sie sich vielleicht für unsere Experimente mit Schauwaffen Ratsmitglied Plixlis die Stern etwas sinken Schauwaffen. Sie, wir haben herausgefunden, dass bestimmte Frequenzen in ihren Organ in Superverwanda entwickeln. Wirklich faszinierend persönlich bin ich jedoch von unseren Entwicklungen im Bereich thermobarischer Sprengstoff beeindruckter Sie wissen schon, die Einzelstocks Vakuum Orzugen, das inem die Lunge Sprint, die Außerirdischen Diplomaten beobachten mit Wuchsendem Insetzen wie James begeistert die Entwicklung menschlicher Waffen in ihnen tun, in dem man sein Lieblingshobby beschreiben würde, aber wurden sie unterbrochen in Botschafter X-Ray on des sein festeten Augen flackerten schnell. Ihre Fusseln Bericht deuten darauf hin, dass ihr Militärtechnologie noch in den Kinderschuhen steckt. James grinst. Oh man, du glaubst dies Bericht tatsächlich, das ist ja so. Hey willst du wissen warum, wer Biowaffe verbieten muss, don das ist ein Telgeschicht, damals im Ersten Weltkrieg vielleicht unterbrochens Botschafter X-Ray schnell, sein Sprachsynthesier nistet vor Stress. Sollten wir ein Kurs Pause machen, shan aber ich benoch nicht einmal dazu gekommen zu erklären wie wir das Sweater als Waffe einsetzen wussten sie, dass sie Erdbeben auslösen können, wenn sie sich nur genigen. Strigen die Außerirdischen Diplomaten sagen sich langsam Zurich. Ren James weiter Hologramm aufrief die immer verstörende Beispiel menschlicher militärischer Innovation sitten an das Higher, ISAGD dies komplexes Diagramm, die genau das was, wir unsam Spaß ausgedeckt haben. Ihr solltet mal sehen was wir entwickelt haben als, wir tatsächlich versucht haben uns gegenseitig umzubringen. Spezies fragt Ratsmitglied Plix, ziggernd, hat dies Waffen zum Spaß entwickelt, na, ja klar, nichts fordert, die menschliche Kreativität mehr, als das, ausdenken neue, Methoden dingen die Luft, zuge. Apropos habt ihr schon von unseren Weltraumwaffen hat, denn lasst mich etwas über kinetische Bombardierung Botschafters Reals Besetzungsgurt funktioniert jetzt definitiv nicht mehr. Da James enthusiastisch beschrieben, über die Umwandeln von Satelliten in Waffenplattformen aufnehmen, aber ihr Spezies behauptet friedlich zu sein protestiert. Botschafter X-Ray James grinsen, würde robtierhaft,
Oh, wir sind friedlich, sehr friedlich. Wir möchten ihr sicherstellen, dass wir Optionen haben, wissen Sie, nur für den Fall. Möchten Sie etwas über unsere Notfallpläne hören? Im Saal brach panisches Flüstern OSAOS, die Außerirdischen Diplomaten begannen, ihr Einschätzen zur Arten bedrohen, eilig zu aktualisieren mit Tendren Stan James Rodriguez, die Hand-Indentation, und Pfiff ETFOs, das Wirtstig, noch dahin der Marines Klang, keine Sorge, Riefe den sich, zurückziehenden Diplomaten zu, zum wirklich guten Ziel bin, ich doch gar nicht gekommen, Botschafter, Zrill, Dursich, Rend der Kursen, Pause, ETVS gefasst hat, Hobsein, Tentacle, Amhauf, Merksamkeit, Zuerit, via like Menschliche Rodriguez, kennten Sie mir die Kriegsregeln erklären, die Sie vorhin erwähnt haben, die Genfer Konventionen, James Meanheld Sitchoff, sicher ist eigentlich ganz einfach, sehen Sie. Wir haben uns ständig so viel kreativ ausgedeckt uns gegenseitig umzubringen, dass irgendwann jemand sagt, hey, wir licht sollten wir ein paar Grenzen setzen, Rats mit Plicks Putznervs ihr Gefieder an dies Grenzen waren. Eigentlich ganz einfach sagt, kein Giftgas, keine Erschütterung von Sanitaren, keine Folterung von Gefangenen, keine gesellten Angriff auf Zivilisten. Sie wissen schon die eigentlich selbstverständlich wären und die wir offenbar aufschreiben mussten. While sie so jeso immer wieder, gemontat, im Saal herrscht und set zu schwiegen du brauchst, schriftlich, Regeln, so etwas, nicht zutan, Botschafter, Zrills, Mandibel, klickten was Weifeld, Aja under das, lustig darin, James Butte sich verschworisch vor, wir mussten sie ständig aktualisieren, while die Menschen immer wieder Schlupfwulche, fanden Botschafter Zrills Farb vendetti sich zu einem krinklich blassen Fpsin, Schlupfluche, keine Guageltaten zu begehen, genau, James Holt, wieder, sein Daten pot heraus, nemon we zum Beispiel Flammenwerfer, we konnten sie's war nicht komplett verbieten die sichem legitim Kriegswaffen handelt aber we mussten sehr genau Regeln aufstellen die ihren Einsatz gegen Zivilisten untersigten weil, nun ja sie kennen, sich wahrscheinlich denken waren. Ich glaub nicht, dass ich das will flustet, Ratsmitglied Plix unter dan ist de noch die Sach mit den Defrüstungsgaskenis manchen Leuten waren herkömmlich gesches nicht schlicht genug, also begannen sie solch zu entwickeln, die sich im Kripper ausdehnen, dies mussten ausdrücklich verboten werden. Botschafter Zrills Fuhle senkten sich, ihr Spezies hat absichtlich Projektil konstruiert, Merschmers zu verossigen, Merschmers, nein das war nur ein Bonus. Wir wollten wirklich maximal Gubeschaden verursachen, James hält nachdenklich, obwohl das Gas, das den hat, Samschmelzen bracht, wohl mit dem Schmerz zutan hat, einige Außerirdische Diplomaten, sahen os OAB, in entschlecht were, dass sie, man, ihr Spezies, Beswedes, Verhigkeit, aber hey, vor James Frulich, fort die Fuhr, haben wir, ja die Regeln aufgestellt, allerdings fort zu einigen interessanten Debatte, technisch gesehen, ist ihnen nicht gesagt Bajonet zu verwenden, da dies Unterges leider glatt Bajonet hingegen sind völlig in Ordnung. Ihr Spezies, Herr Botschafter, hat sie gebeten, anzugeben, welch Art von Messer sie in ihren Projektil Wofen anbringen dürfen. Messer. James Latch 99, ein Bajonet, ist, viel größer, als, ein normales Messer. Wollen Sie die Diagramm für optimal Eindringwinkel sehen? Nein, von Maria, Diplomaten, gleichzeitig ihr, die Illustrationen, im Feldhandbuch sind, passionieren insbesondere, diese richtigen, Technik für ... Nan, egal, wahrscheinlich ist es besser, nicht vor dem Mittagessen darauf ein junger diplomatischer Berater eilt zu Botschafterkrieg, undeflustet eindringlich etwas, die Facetnogende Botschafters weiten sich, unser Forschungsteam hat Jared Hinweis auf die sogenannten Hager Konventionen das waren, and der Regeln man grinst, James das waren die auf Zessen sie bever, wir notchen faken, mustain wir grundlegend, dienst Kolgren, wie den Versicht auf den Einsatz von Giftwaffen das nicht törschigen, von sich ergebenden Soldaten, das nicht bombardieren unvertet Digator, stitchtuisen sie, die wirklich offensichtlichen Dinge, die anscheinend nicht offensichtlich deneg waren, der Adjutant fiel, in Ohnmacht, aber das Best, vor James fort, scheinbar ohne die Walk sind, not am in Harem Zubemer, wir mussten dies Regelne rückwirkend, einführen den Jids Mau. When Krieg war, erfand Gemendei Nui, schrecklich Sach, under Ali Sagden wow, das sollten wir für das nächst Mal wahrscheinlich verbieten nächstes Mal nistet Botschafter Schrills, Sprachsentheater. Sie haben Regel aufgestellt, in dura das ein nächstes Mal geben wird, nun ja ich mein, wir sind keine Wilden, wir magten wissen, was Lot ist under was nicht bever, wir anfangen zu kibimefen, James hielten, obwohl die ganz Sach mit den Kriegsverbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg well gesehen hat,
Das Menschlut sich nicht wirklich an die Regeln gehalten haben. Gab so viel Verstehe, dass man Sonderprozess braucht, fragt Ratsmitglied Plix Schwach. Sonderprozess neue Klassifizierung aktualisiert Definition hierin sie haben nicht gelegt, bis sie einen dreistandigen Vortrag über den rechtlichen Unterschied zwischen legitimen militärischen Zielen und geschützter ziviler Infrastruktur über sich ergehen lassen haben. James Casherty, allein die PowerPoint-Präsentation kennten wahrscheinlich als psychologisch Kriegsfremd Chan in der Kammer war so stillgerden, dass man das Lies Saron der Umweltsystem hören kann. Aber hey, sagt James fröhlich, wenigstens machen wir fortschritt heutzutage helten sich die meisten Länder die meisten Regeln Normalerweise außer sie glauben sie kommen dem durch oder sie sind wirklich wahrend oder gelangweilt oder Dienstagbotschafter Schrills Tentakel hatten ihr Farb Valigville. Spezies hat so großem Waffen an Taktiken entwickelt, dass ihr Maria International wirklich braucht, nur grundlegende Grenzen der Kriegsfront festzulegen, und ignoriert sie manchmal immer noch. Naja, wenn man so ausdrückt, klingt schlimm, sagt James Axel-Sackend, aber sehen sie positiv, immerhin versaken, wer unsere Krieg zu regulierend mikten sie etwas aber, die den Schrin die wir gitten haben Beveries Regeln gab. Nein, rief Jeeds bewusst wiesen im Raum ihrer die Geschichte, aber die Entwicklung der griechischen Führer ist besonders interessant. Wussten sie, dass wir herausgefunden haben wie man Wasser zum Brennen bringt, das Gergisch mehrere Absturzende, Außerirdische Besetzung Gott öffelt die Luft, rennt ihr Bediene. Des letzt Aussichtverbetäten schrennt sie sich de Botschafter Schrill unterversagt verzweifelt, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Vielleicht sollten wir uns auf ihr aktuellen militärischen Verkehrsgetan konzentrieren. Ihr modernen Methoden sind da sicher zirkelten. James kratzte sich nachdenklich am Kinn. Nun, erst letzte hat unsere Waffenforschungs und Entwicklungsabling versichentlich einen neuen Sprengstofftyp entwickelt als sie versicht besseren Kaffeeweiger zu entwickelt KFFEE. Weise, fragt Ratsmitglied Plick Schwach. Jais stellt sich heraus, dass die Gemischzusammensetzung überraschend hundlich war wie wissen sie was, egal der Punkt ist, wir sind ziemlich gut darin, militärische Anwendungen veralltäglich zu finden, geben sie einem menschlichen Soldaten etwas Klebeband an die Büroklammer, an der Bot innen ein Massenvernichtungsbotschafter Kriesmandibellen klapperten Nerves, sie übertrieben da wohl, oder etwa da, James rief ein weiteres Hologramm hervor, das ist das, was wir an Kartoffelkano nennen ein wahrlich, harmloses Hobbyprojekt oder, ich sehe in was passiert wenn man leicht abwandelt die Demonstration ließ drei weiter diplomatisch Berater, unemstig werden und das ist nur unser Spaß. Warten sie bis sie, unsere tatsächlichen militärischen Innovationen sehen, hat jemand Interesse, etwas über Munition mighty abjurakutum urin zu erfahren Botschafter Rills Tentakel wären jetzt komplett ways keine Waffen Demonstration mehr, na gut. Wie wir MIT etivos einverkehren, wie unser Fortschritt im orbitalen kinetischen Bombardment. Wir nennen Rods from God. Im Grundlassen, wir Wolfram Stabos dem Weltraum fallen und überlassen die Schwerkraft die Arbeit, kein Sprengstoff erforderlich in der Kammer braucht Chaos OSALs, welche den außerirdische Spezies verschachten das Konzept der Nutzung der Schwerkraft OSWAF zu begriffen das Best darin vor James fort. Scheinbar ohne die Panik zu bemerken sei, dass technisch gesehen keinen Verstoß gegen Weltraumwaffen wegrate, das till den Anschein hat, niemand darin gedeckt, das Abwerfen von Metallstuben aus dem Orbit zu ein verzweifelter diplomatischer Berater eilt MIT, einem Datentablet hierin, Botschafter Rill, unsere Analysten haben Jared, bericht, aber die Entwicklung Schemslecker, Waffenfatigue gestellt, und die fragt, Rill unterverzieht sich, wurde, Antwort, man sagt, die Menschheit habe fast jede wissenschaftliche Entdeckung, die sie gemacht hat, als Waff eingesetzt. Sogar ihr medizinischen Fortschritt heiten militärisch Anwendung James nicht begeistert. Ja sie sollten sehen was unsere Vermontenmen leisten können wenn sie sich etivos vornehmen was sie das, wir ursprünglich sekundenkelbar, zum Verschligen von Kriegswunden entwickelt, haben der Adjutant Stees, ein erstes Gergeschaus unterantaus der Kammer. Aber mein persönlicher Favorit, sagt James, also sich langsam, seinem Thema zuwandte, ist, wie wir herausfanden, dass man wetter Satelliten für Zielsystem nutzen kann. So viel zur Dualus Technology Botschafter Krieg, Besetzungen begannen schnell die Farbe zu wechseln.
hat ihr Spezies Wettbewerb Wachentags, als Waffen eingesetzt, nun ja, wer mehen irgendwann so zemlich als zu Waffen, das ist so Sinn unzerding, geben, Science, Urgendein, neue Technology, und die innerhalb einer Watchword, Gemmen herausfinden, wie man sie explodieren lässt. Die Federn von Ratsmit, Blidplicks, lagen nun, Valigflatsch, an ihrem Kruper, sogar, friedlich, Technologien, besonders, friedlich Technologien dies, Arten, eignen sich am besten auswurf, while niemand damit recht, wie damals als wer herausfinden, dass man kommerziell GPS-Systems Lenkung von Raketen nutzen kann, das Notfallensystem de Kammer Ohrwacht plötzlich zum Leben, als Maria Spezies gleichzeitig, die Bedrohungsbedeutung für die Menschheit, Hochstoffen AH.com, Shan protestiert James wegen des Lärms, ich bin, noch gar nicht, zum wirklich kreativen Tilge kommen, wollt ihr etwas über unsere Experimente Antimaterie Christen Maria Diplomaten gleichzeitig nur Kleinmengen.com, genegem einen Kontinent dem Erdboden gleich zu, James hält, in das war Brigands, Einwitz Antimaterien, sind immer noch Theorie, meistens wahrscheinlich, denken, were Botschafter Schrills, Besetzungsgurt, gab Valig, off under gab Einhose, Jollen von sich. Aber wenn sie wirklich beeindruckt sein wollen, fügt James Hilfs Barrett hinzu selten sie sehen was, were MIT einer Mikrowelle und ein paar Gunlichen Hauschelchemikalien anstellen und bitteren sie auf, rief Botschafter krieglich undesign Professionals auftreten brach Veligsus, was ich versek nur in unserer Mitgliedschaften ausführlich zu erklären, habe ich erwähnt, das were einmal versichentlich, Silly String als Waff eingesetzt haben, das war ein lustiger Tag im Leben, die Notfallevokierung Sprakel, der Kammer wurden aktiviert, als die Außerirdischen Diplomaten schließlich ihr Belastungsgrenz erreichten, Rennerinnen heulten, und Notlichter aufblitzten, stand James mitten in Chaos, die Hand in den Taschen under fifth Fröhlich, vor sich hin, habe ich etwas gesagt, rief den sich Zürich sie Händen gestalten zu. Ich habe noch nicht einmal unsere PowerPoint-Präsentation gesehen. Das Gergisch, Rennende, führenden panische, Allianz-Schreiwar, sein einzig, dreitaged noch dem Würfel der Mittelweil, als Rodriguez Würfel besiegnet wurde, trat der galaktisch Rat zu einer Sitzung zusammen, die Klassifizierung der Menschheit in seiner Spezies-Datenbank zu aktualisieren. Botschafter Schrillmer, noch leicht blass, stand wurde Denvert, aufgrund der Jüngsten Enthaltungen haben wir folgende Änderungen, and der Bedrohung Zinchings für die Menschheit vorgeschlagen, Activity an holographisches Display, das die neue Klassifizierung an sie zu Menschlichkeit Klassifizierung 09, Bedrohungsstufe, diplomatischer Rat, stimmen sie einfach zu, was immer sie wollen, besonderer Hinweis, sie haben Kaffeeweiger Auswurf eingesetzt, süßliche Warning, die Spezies, scheint die Gesetz der Physik als höflich, Vorschlag den als tatsächlich Gesetz zu betrachten, Allierdom, fügt Botschafter Krieg hinzu, dessen Kiefer, immer noch, Nerv were empfehlen die sofortig Genemigen aller Vernenfliegen menschlichen Anfragen und durch einige Anfänanfliegen nur Sit, Ratsmitglied Plix, dessen Federn sich noch nicht vollständig auf die Plustert hatten hab Innenflügel, was ist mit Rodriguez, fragt Botschafter Schrill an der Bohrpraft sein noch dem Vorfall hatten das Human Diplomatic Corps, zum Chief Liaison Officer befördert offenbar während sie von seinem ehrlichen Unterfangen Communications to beeindruckt, im Kollektivschodern durchlief den Soul. Botschafter Krieg meint, das positiv sei, das where Jets wenigstens wussten, where him die Menschheit darauf beharrt, die Klausel bringt unseren Planeten nicht in die Luft, in all ihr Vertrag aufzunehmen ja stimmt schrill zu, aber mit ihr Forderung noch in Nachtrag zum einen keiner Rücksicht Nachtrag mehr die Tyrann des als finiten situende Schritt herin nun mit einem glänzenden neuen Diplomat Inhibition, Hallo zusammen riefe fricklich ich wollt ihr mitteilen, dass ich ein umfassende Präsentation über die Industrieland Verhidketen der Menschheit vorbereitet habe, Interessiert ist gemonden zu erfahren, wie wir eine Softdrinkfabrik in weniger als 48 Stunden in eine Munitionsfabrik verwandelt haben, die Kammerluet sich in Rekordzeit, James Standalin in der mit de Roms undergrinst, sucht Sinnen Communicator underwelt die Erde, Mission erfolgt, General, sie haben unsere Einstuffing von weitgehend, harmlos aufgebaut, bitte nicht hochtest, außerdem haben sie unserem Antrag auf einen geschränkten Zugang zu Handelsrouten stattgegeben, erhielt in und lauscht. Nein, Sir, ich muss Ihnen den Ordner MIT der Aufschrift tatsächlich waffen nicht sehen, die Geschichte MIT dem Kaffeeweiger war genig, wieder ein Pause, ja Sir, ich werde den Warfel MIT dem Spork auf jeden Fall bei der Besprech, Rodriguez ist raus, ALCR die Kammerverlier, begann James erneut zu pfeifen diesmal when Johnny comes marching home, hinter im Plakat immer noch das holographische Display.
Update der Notfallprotokolls. Im Falle eines Konflikts zwischen Menschen versagen Sie sich antaufen Sie, dass Sie nicht bemerkt wurden. PS. Fragen Sie nicht nach dem Transkribiert von Turboscribe.ai gehen Sie zu Unlimited, dies Nachricht zu informieren.